বন্ধুরা, শ্যামলী ফুটে সবাইকে স্বাগত। আজ আবার 2-3 দিন পর এলাম তোমাদের সামনে ভিডিও নিয়ে। গরমের মধ্যে প্রতিদিন দেওয়া হচ্ছে না, রান্না করতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। আজকের মেনু আছে সাদা ভাত, একদম হালকা হালকা। আর এই যে সন্ধ্যে এখনও শেষ হয়নি, একটু ডাঁটা বেগুন বড়ি দিয়ে তরকারি। আর আছে এটা হাঁসের ডিম একটা করে আছে, আর মাছের যে ডিম হয় সেই ডিম দিয়ে বড়া দিয়ে আলু দিয়ে ওই পেঁপে দিয়ে ঝোল, আর আমের চাটনি আছে একটু, একদম হালকা হালকা। তাহলে বন্ধুরা খাওয়াটা চালু করছি, তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটি। নতুন তারা একটু সাবস্ক্রাইব তো করো, আর পুরোনোদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই ডাঁটা দিয়ে আগে খাই, বড়ি আলু ডাঁটা দিয়ে তরকারি। আর সন্ধ্যে ডাঁটা গাছে নাই, ফ্রিজে ছিল, ওই জন্য বানালাম অনেকদিন পরে, 7 দিন খাই না। প্রথমে ডাঁটা বড়ি দিয়ে ডাঁটা বেগুন আলু তরকারি শুক্তো করতাম, কিন্তু করলাটা ছিল না, বাকি সবই ছিল, ওই জন্য করি। সজনে ডাঁটা শেষের দিকে তো এই জন্য করে ভালো লাগবে, আর তো হবে না। আমাদের নাচনে গাছ আছে, 12 মাসই হয়, সন্ধ্যের মতো টেস্ট নাই, ওটা একটু অন্যরকম আছে, তো ওইটাই বেশি ভালো লাগে, ওটা আমরা 12 মাস খাই তো। যা রোদ পাট, ডাঁটা খাওয়ার আওয়াজগুলো বন্ধুরা দেখবে পাচ্ছ কিনা। চাকুম চাকুম আওয়াজটা খুব ভালো লাগে। কাকু ডাঁটা খেতে খুব ভালোবাসে, মানে একটু ছিল কটা, শুধু বেগুন আলু তরকারি ডাঁটা দিয়ে খেতে ভালো লাগে। অনেকগুলো ডাঁটা, ছেলেগুলো তো খায় না, সে কটা ছিল আমরাই নিয়ে নিয়েছি। তরকারি খায়, ডাঁটাগুলো খায় না। এবারে বেগুন আলুটা ভাতের সঙ্গে মাখি। বড়িও দিয়েছে, বড়িটাও মেখে নিই। বড়িগুলো এখনো মজমজ আছে, কখন রান্না তো করেছি, ডাঁটার তরকারি সবকার আগে হয়েছে, তারপরে মাছের ডিমগুলো শুধু বড়াগুলো করলে না পটপট পটপট করে। কত বড়ি দিয়েছে, ওই জন্য আগে বেসন দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে মেখে বড়াটা বানিয়েছি। দেখো আরেকটা। কদিন অনেক মাছ ছিলাম, ওই জন্য আজ যার মাছ খেতে ইচ্ছা করে। ডিমটা ছিল, ডিমটা দিয়ে ওর সঙ্গে আরও বেসন পেঁয়াজ দিয়ে ঝোল বানিয়েছি। আমার চাটনি কালকে ডালে দিই, ডালে দিয়েও
এটা খুব ভালো কচি কচি এগুলো ভেঙে গেছে বড়াগুলো লাগতে ফুটেছে না ঝোল। মাছের ঝোলই মনে হচ্ছে। এগুলো একদম গলে গেছে। এবারে মাছের ডিম আর ডিমের ঝোল একসাথে একসঙ্গে। একদম অতি সাধারণ খাবার। ডাল প্রত্যেকদিন ভালো লাগে। আলুটা ভাতের সঙ্গে মেখে নিতে হবে। বাস ফার্স্ট ক্লাস করে মেখে নাও। ডিমটা দিয়ে মাছের ডিমের গোড়াটা দিয়ে বড়াগুলো ভুলে গেছে চলে যাও। ভাজলাম শক্ত মনে হচ্ছে, ঝোলে একদম নরম। পেঁয়াজ দেওয়া আছে না, পেঁয়াজ না দিলে মাছ ম্যাচটা শুধু চলে না, পেট 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 করে। পেঁয়াজ একটু বেসন একটু চাটনিটা এর সঙ্গে আরো এই না লাগবে। চলো চাটনিটা জমে গেছে। গরমকালে চাটনি যেরকম বেশি ভালো লাগে। কাঁচা আম পেলে পরে এখন আমের টক নাহলে চাটনি।
দুটো একটা হাঁসের ডিম লাল কুসুম, আর দুটো একটা হাঁসের ডিম পোলট্রির মতো হয় না? একটা এখন হাওয়া ডিম বেরিয়েছে বলছে, হাওয়া ডিম। হাঁসের ডিমের মতন, কিন্তু হাঁসের ডিম না, কুসুমগুলো লাল না, দেখতে পুরো হাঁসের মতন। আর বন্ধুরা, খাওয়াটি এখানে শেষ করছি। ততক্ষণে সুস্থ থাকো, সবাই ভালো থাকো, রোদে সব সাবধানে থাকো। হুম। আবার আসছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। বাই। আজকে এই পর্যন্ত।